Right. Next one. A hexagonal pyramid. A hexagonal pyramid. Side of base 25 mm and axis 50 mm. Side of base 25 mm and axis 50 mm long. Rest with one of the edge. Rest with one of the edge on HP. On HP. Its axis is inclined at 30 degrees to HP. Inclined at 30 degrees to HP and parallel to VP. Its axis is inclined at 30 degrees to HP and parallel to VP. Then draw its projections. Yeah, this one is also same. Axis is 30 degrees to HP and parallel to VP. As we know that if the solid is inclined to HP, then assume that it is perpendicular to HP and it is same parallel to VP. So this is the first condition. Axis is perpendicular to HP and parallel to VP. Now assume that it is a hexagonal pyramid. So base edge having hexagon and this one is having sharp edge. So here in the problem, ఈ ప్రాబ్లంలో ఏమి ఇచ్చాడు, యాక్సిస్ అనేది HP కి పర్పెండిక్యులర్. యాక్సిస్ అంటే ఎగ్జాక్ట్ మిడిల్ లైన్. ఆ మిడిల్ లైన్ HP కి ఎలా ఉంది, ఇప్పుడు వర్టికల్ లైన్ అన్నమాట. HP కి ఎలా ఉంది, పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంది. VP కి ఎలా ఉంది, ప్యారలల్ గా ఉంది. సో దట్ ఈస్ ప్యారలల్ టు VP అండ్ పర్పెండిక్యులర్ టు HP. నా it is also given that one of the edges on HP అలా ఉన్నప్పుడు that edge should be perpendicular to VP. Edges on HP అని ఇచ్చినప్పుడు that edge should be perpendicular to VP. Edges are nothing but these ones. 6 edges ఉంటాయి. ఆ 6 edges లో ఏదో ఒక edge ఎలా ఉండాలి, VP కి పర్పెండిక్యులర్ గా ఉండాలి. ఇక్కడ హెక్సాగన్ ఇది చూడండి, గ్రీన్ కలర్ ఎడ్జ్ ఉందా, ఈ ఎడ్జ్ VP కి ఇంకా డయాగ్రామ్ లో మీకు క్లియర్ గా అర్థమైంది. ఇవి 2 types of hexagons. ఈ రెండిట్లో డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఎడ్జ్ అనేది VP కి ప్యారలల్ గా ఉంది రిఫరెన్స్ లైన్ కి. ఇక్కడ ఎడ్జ్, ఈ ఎడ్జ్ చూసుకుంటే VP కి పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంది. సో పర్పెండిక్యులర్ టు VP is nothing but this hexagon we need to draw and parallel to VP is nothing but this one. అంటే perpendicular to HP, perpendicular to VP అంటే ఈ గ్రీన్ కలర్ లో ఉందా, ఈ ఎడ్జ్ ఇలా ప్లేస్ చేస్తున్నాం, VP కి ఎగ్జాక్ట్ పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంది. అదే ప్యారలల్ టు VP అంటే ఆ గ్రీన్ కలర్ బేస్ ఎగ్జాక్ట్ VP కి ఈ డైరెక్షన్ లో ఉండాలి, రెండు ప్యారలల్ గా ఉండాలి. సో పర్పెండిక్యులర్ టు VP is nothing but like this. Okay, now so then what about its front and top views? That edge should be perpendicular to VP. Then what about its front and top views? Front view 2 triangles and top view hexagon with midpoint. Hexagon with midpoint. Then first ఏ వ్యూ డ్రా చేయాలి, ఇప్పుడు మనము ఫస్ట్ టాప్ వ్యూ డ్రా చేస్తున్నాం. టాప్ వ్యూ డ్రా చేయాలంటే ఏ పాయింట్ చూడాలి, HP పాయింట్, VP పాయింట్. VP పాయింట్ ఏముంది, ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ VP, ఆన్ VP ఏం లేవు. సో ఫర్ దట్ టేకింగ్ సర్టెన్ డిస్టెన్స్, కార్నర్ నుంచి హెక్సాగన్ డ్రా చేస్తున్నామంటే యాంగిల్ ఎంత తీసుకోవాలి, 30 degrees. ఓకే, సో టేక్ 30 degrees and the length of the hexagon each side is 25 and this one is also 25. ఇప్పుడు యాంగిల్ ఎంత తీసుకోవాలి, 60 degrees and here 60 degrees. ఓకే, now project all these points. ఫస్ట్ మిడ్ పాయింట్ కూడా వస్తుందిగా, హెక్సాగనల్ పిరమిడ్ ఇది, నాట్ ప్రిజం. సో మిడ్ పాయింట్ ఇక్కడ వచ్చింది. now project all these points with thin lines. Thin line. Then what about the front view? 2 triangles. Front view డ్రా చేయాలంటే ఏ పాయింట్ చూడాలి, HP పాయింట్, ఆన్ HP, that means on reference line. And what is the axis of this pyramid? That is 50 mm. So midpoint ని ఫస్ట్ 50 mm వరకు ప్రొజెక్ట్ చేయండి. ఆ 50 mm అయిపోయిన తర్వాత ఈ 2 కార్నర్స్ ని జాయిన్ చేయండి.
Okay, now point 7 was ఇప్పుడు ఇది ఎంత distance 25 and here the axis height is how much it is 50 mm. Now what are the points here? Hexagonal pyramid. So hexagon only base లోనే ఉంటుంది, టాప్ లో ఉండదు. సో ఓన్లీ ABCDs వస్తాయి, A1 B1 C1 రావు పిరమిడ్స్ కి. సో A B C D E F. Then what about the front view? And this one is O. Then what about the front view? అంటే ఫ్రంట్ వ్యూలో ఈ 3 పాయింట్స్ కనపడతాయి, బేస్ లో ఉన్న 3 పాయింట్స్ మనకు కనపడుతున్నాయి. సో బేస్ లో ఏమేమి ఉన్నాయి? హియర్ B, దీనికి ఆపోజిట్ లో ఉండే పాయింట్ మనకు కనపడట్లేదు. సో B in the brackets A, C in the brackets F, D in the brackets E. సో అన్ని ఫ్రంట్ వ్యూస్ కాబట్టి డాషెస్ అండ్ హియర్ O dash, O dash. Okay, now first position అయిపోయింది, సింపుల్ పొజిషన్. దెన్ వాట్ అబౌట్ ద సెకండ్ పొజిషన్? సెకండ్ పొజిషన్ లో యాక్సిస్ ఎంతలో ప్లేస్ చేయాలి? 30 degrees to HP. This one is very important, listen carefully. Now పిరమిడ్స్ కానీ కోన్స్ కానీ సిలిండర్స్ కానీ యాక్సిస్ ఈస్ 30 degrees to HP అని ఇస్తే ఫస్ట్ యాక్సిస్ తీసుకోండి, ఇక్కడ ఒక పాయింట్ మార్క్ చేసి ఒక 30 degrees మార్క్ చేయండి. 30 degrees మార్క్ చేసి ఒక లైన్ ఎక్స్టెండ్ చేయండి అప్ టు సర్టెన్ డిస్టెన్స్, యాక్సిస్ లైన్. ఓకే, నా ఈ మెజర్ దిస్ డిస్టెన్స్ అంటే ఈ ట్రయాంగిల్ ఈ డిస్టెన్స్ మెజర్ చేయండి. ట్రయాంగిల్ లో ఉండే బేస్ డిస్టెన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 50 ఉందనుకుందాం. నా 50 అనేది యాక్సిస్ లైన్ లో ఎగ్జాక్ట్ ఎక్కడ ఉంది? మిడిల్ లో ఉంది, అంటే ఇటు 25. నా లిజన్ హియర్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ. టోటల్ డిస్టెన్స్ 50 ఉందనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ యాక్సిస్ లైన్ ఎంత? ఈ యాక్సిస్ లైన్ మనం తీసుకున్నాం 30 degrees. ఓకే, నా ఎగ్జాక్ట్ దీనికి పర్పెండిక్యులర్ గా ఒక లైన్ మార్క్ చేసుకోండి. దీనికి పర్పెండిక్యులర్, ఇక్కడ మీరు ప్రొట్రాక్టర్ ప్లేస్ చేస్తే పర్పెండిక్యులర్ అంటే ఇక్కడ ఉంటుంది, ఎగ్జాక్ట్ 90 degrees లో ఉంటుంది. ఇది మిస్టేక్స్ డ్రా చేస్తారు చాలా మంది, సో డోంట్ డూ దట్ మిస్టేక్. సో ఈ లైన్ లో ఎగ్జాక్ట్ 90 degrees దగ్గర మార్క్ చేయండి. నౌ డ్రా ఏ లైన్ ఆఫ్ 50 mm. 50 mm లైన్ ఎక్కడ ఉండాలంటే స్కేల్ ప్లేస్ చేసినప్పుడు 25 మార్కింగ్ ఇక్కడ ఉండాలి, అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇది 25, ఫ్రమ్ హియర్ 25. ఇప్పుడు అలా 25 డ్రా చేసినప్పుడు మీకు రిఫరెన్స్ లైన్ కి కింద కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఇన్ కేస్ అలా వస్తే, రిఫరెన్స్ లైన్ కి కింద వస్తే ఇక్కడ పాయింట్ మనం తీసుకోవద్దు, ఇంకొద్దిగా హైట్ పెంచండి. బెటర్ ఏంటంటే టేక్ ఏ స్కేల్, ఒక స్కేల్ తీసుకొని ఫస్ట్ ఇంక్లైన్ లైన్ నుంచి ఇక్కడ రిఫరెన్స్ లైన్ వరకు డిస్టెన్స్ మెజర్ చేయండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ డిస్టెన్స్ ఒక 10 ఉంది, ఇంకా ఎక్స్టెండ్ చేస్తే ఈ డిస్టెన్స్ 15 వచ్చింది, ఇంకా ఎక్స్టెండ్ చేస్తే 20 వచ్చింది, ఇంకా ఎక్స్టెండ్ చేస్తే 25 వచ్చింది. సో 25 ఎక్కడైతే వచ్చిందో అక్కడ ఒక మార్క్ చేసేది, అండ్ దోస్ టూ షుడ్ బి పర్పెండిక్యులర్. ఇప్పుడు ఆ 25 వచ్చిన దగ్గర ఎగ్జాక్ట్ రిఫరెన్స్ లైన్ కి టచ్ అవ్వాలి ఆ 25 మార్క్ అనేది. ఇక్కడ కూడా 25. ఓకే, ఇవి రెండు టోటల్ డిస్టెన్స్, ఇక్కడ టోటల్ డిస్టెన్స్ సేమ్ ఉండాలి, ఇవి రెండు ఎగ్జాక్ట్ మ్యూచువల్లీ పర్పెండిక్యులర్ అయి ఉండాలి. సో దట్ ఈస్ ద కండిషన్. నా దెన్ వాట్ ఈస్ ద యాక్సిస్ హైట్ గివెన్ ఇన్ ద ప్రాబ్లమ్? దట్ ఈస్ 50 mm. ప్రాబ్లమ్ లో ఎంత ఇస్తే అంత, ఈ డిస్టెన్స్ ఎగ్జాక్ట్ 50 ఉండాలి. ఎక్కడ నుంచి? ఇక్కడ మీరు డ్రా చేసిన పర్పెండిక్యులర్ లైన్ నుంచి. జస్ట్ మీట్ దీస్ పాయింట్స్. ఓకే, ఇప్పుడు పాయింట్స్ ఏమైనా వస్తాయి? సేమ్ ఇక్కడ ఉన్న పాయింట్సే ఇక్కడ వస్తాయి. సో B dash in the brackets A dash, C dash in the brackets F dash, D dash in the brackets E dash, and here O dash. ఓకేనా, ఇది 30 degrees యాంగిల్ తీసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 90 degrees లైన్ చూసుకొని ఇక్కడ 25, పైన 25, మీ 25 ఎడ్జ్ అనేది ఎగ్జాక్ట్ రిఫరెన్స్ లైన్ కి టచ్ అయ్యేటట్టు చూసుకోండి. రిఫరెన్స్ లైన్ కి కింద రావద్దు, రిఫరెన్స్ లైన్ కి పైన గ్యాప్ లో ఉండదు. ఓకే, దట్ ఈస్ ద కండిషన్. నా ప్రొజెక్ట్ ఆల్ దీస్ కార్నర్స్ 1 2 3 and here 4. ప్రొజెక్ట్ ఆల్ దీస్ కార్నర్స్ ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ టాప్ వ్యూ. F నుంచి AE ఒకటే లైన్ లోనే ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ నుంచి ఒక లైన్, BD ఒకటే లైన్ లోనే ఉన్నాయి, అండ్ ఫ్రమ్ C. నా పాయింట్స్ చూడండి. F హారిజంటల్, F వర్టికల్ ఎక్కడ ఉంది? ఇక్కడ ఉంది. C dash in the brackets F dash, అంటే ఇది F వర్టికల్. A హారిజంటల్, ఇది A వర్టికల్, దిస్ వన్. ఇక్కడే E హారిజంటల్ కూడా ఉంది, E హారిజంటల్, అండ్ హియర్ E వర్టికల్. అండ్ B హారిజంటల్, B వర్టికల్, D హారిజంటల్, D వర్టికల్, and C horizontal, C vertical.
O vertical and from here O horizontal. Okay, meet all the points. అంటే ఒక సైడే థిక్, అంటే ఈ 3 sides మనకు కనపడతాయి. ఇప్పుడు ఇలా ప్లేస్ చేస్తున్నాం, ఇక్కడ మనకు కనపడే కొన్ని సైడ్సే కనపడతాయి. ఇలా ఉంది, ఇలా ప్లేస్ చేస్తుంటే ఈ 3 sides మనకు కనపడుతున్నాయి. ఇంకో 3 sides మనకు ఆపోజిట్ ఫేజ్ లో ఉన్నాయి, ఆ సైడ్స్ మనకు కనపడట్లేదు. సో ఏదైతే మనకు పాయింట్స్ కనపడట్లేదో అవి డాటెడ్ లైన్స్లో తీసుకోండి. ఓకే, నా ప్రొజెక్ట్ ఆల్ దీస్ పాయింట్స్, ఇవి రెండు మనకు కనపడుతున్నాయి కాబట్టి థిక్గా తీసుకోండి. ఓకే, ఇవి రెండు అసలు సైడ్స్ మనకు కనపడట్లేదు, డాటెడ్ లైన్స్లలో తీసుకోండి. అండ్ ఇవి రెండు థిక్గా తీసుకోండి. పాయింట్స్ ఏమేమి వస్తాయి ఇక్కడ చూడండి. ఇప్పుడు A, B, C, D, E అండ్ F అండ్ here O. ఓకే, ఆబ్జెక్ట్ మనకు వచ్చేసింది. ఇప్పుడు సెకండ్ టాప్ వ్యూ, డ్రా దిస్ వన్. దిస్ యాంగిల్ షుడ్ బి 30 degrees. వెరీ కేర్ఫుల్. ఇక్కడే పాయింట్, మేజర్ పాయింట్ ఇక్కడే. ఈ యాక్సిస్ లైన్ ఫస్ట్ 30 degrees తీసుకోవాలి. ఈ యాక్సిస్ లైన్ కి ఇక్కడ డ్రా చేసే లైన్ కి ఎగ్జాక్ట్ పర్పెండిక్యులర్ గా ఉండాలి. ఈ లెంత్ ఇక్కడ ఉన్న లెంత్ కి సేమ్ అయి ఉండాలి. ఈ యాక్సిస్ హైట్ ఇక్కడ ఉన్న యాక్సిస్ హైట్ కి సేమ్ అయి ఉండాలి. Write down next one. Draw the projections of a cone of base diameter 30 mm. Draw the projections of a cone of base diameter 30 mm and axis 50 mm and axis 50 mm long, resting on HP, so that the base is resting on HP. Axis 50 mm long, resting on HP. On a point of its base circle, resting on HP, on a point of its base circle with the axis making an angle of 45 degrees with HP, 45 degrees with HP and parallel to VP, and this one is also same as the previous problem. Listen here. So in the problem it is given that axis is inclined to HP, then we should assume that it is perpendicular to HP, parallel to VP. Object em ikkada cone. So considering the object cone, in that the axis is, ఇది axis అంటే exact middle line, so the axis is perpendicular to HP, అంటే ఇది vertical line కాబట్టి HP కి perpendicular గా, as well as it is parallel to VP. So this one is now. So it is resting on HP in the given that. Then what about its front and top views? Front view triangle and top view circle. Direct point ఇక్కడ సైడ్స్ ఏమి ఉండవు మనకి ఆబ్జెక్ట్ సర్కిల్ కి. సో ఫస్ట్ ఏ వ్యూ డ్రా చేయాలి మనము? ఫస్ట్ టాప్ వ్యూ డ్రా చేస్తున్నాం, సర్కిల్ ఉంది కాబట్టి ట్రూ షేప్. టాప్ వ్యూ డ్రా చేయాలంటే
in front of VP on VP distances ఏమి ఇవ్వలేదు. సో ఫర్ దట్ టేకింగ్ సర్టెన్ డిస్టెన్స్ గ్యాప్ తీసి ఇక్కడ మార్క్ చేయండి. దెన్ వాట్ ఈస్ ద డయామీటర్ ఆఫ్ ద కోన్ హియర్ 30 mm. సో 30 mm కోన్ అన్నాడు కాబట్టి డయామీటర్ 15 mm రేడియస్. మార్క్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ 15 mm. ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత ఉండాలి 15 mm ఉండాలి. అప్పుడు కంపాస్తో 15 mm రేడియస్తో ఒక సర్కిల్ డ్రా చేయండి. అంటే డయామీటర్ ఎంత వస్తుంది ఇప్పుడు 30 mm వస్తుంది. అండ్ టేక్ 8 ఈక్వల్ పార్ట్స్ యాజ్ వి డిస్కస్డ్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ లెక్చర్స్. 8 ఈక్వల్ పార్ట్స్ కావాలంటే 360/8, దట్ వన్ ఈచ్ వన్ ఈస్ 45 degrees ఉండేటట్టు మార్క్ చేసుకోండి. ఓకే, నా ప్రొజెక్ట్ ఆల్ దీస్ పాయింట్స్. ఇక్కడ ఈ కార్నర్ నుంచి ఒక పాయింట్ వస్తుంది, ఇవి రెండు ఒకే లైన్లో ఉంటాయి. ఇక్కడ నుంచి ఒక పాయింట్, ఇది ఒకటి, అండ్ ఫ్రమ్ హియర్. Okay, then what about its front view? Front view is also triangle. So front view triangle డ్రా చేయాలంటే ఏ పాయింట్ ఉండాలి? ఇక్కడ HP పాయింట్. ఫ్రంట్ వ్యూ డ్రా చేస్తున్నామంటే HP పాయింట్ ఆన్ HP, దట్ ఈస్ ఆన్ రిఫరెన్స్ లైన్. సో ఎగ్జాక్ట్ మిడిల్ లైన్ నుంచి యాక్సిస్ హైట్ ఎంత ప్రాబ్లంలో 50 mm వరకు ఎక్స్టెండ్ చేయండి. చేశాక ఆ కార్నర్స్ని వీటికి జాయిన్ చేస్తాం. ఓకే, అండ్ హియర్ ద యాక్సిస్ ఈజ్ 50 mm and the diameter is how much here? 30 mm. Now what are the points here? Starting from here, A, B, C, D, E, F, G, H. Okay, and here O. ఇవి టాప్ వ్యూ పాయింట్స్. అండ్ ఫ్రంట్ వ్యూ పాయింట్స్ డ్రా చేయాలంటే మనం ప్రతి వీడియో లెక్చర్లో డిస్కస్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ ఈ బాటంలో ఉన్నవే మనకి ఫ్రంట్ వ్యూలో వస్తాయి. ఆబ్జెక్ట్ ఇలా ఉంది, కోన్ ఇలా చేసుకుంటే ఈ బేస్లో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్సే మనకు ఫ్రంట్లో కనపడుతుంది. అంటే బేస్లో ఉన్న ఏమేంటి? స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ఇయర్ ఏ, ఇది ఏ డైరెక్ట్గా ఉంది. నెక్స్ట్ ఏముంది? బి కనపడుతుంది. బికి ఆపోజిట్లో ఉన్న పాయింట్ ఏంది? హెచ్. అది మనకు కనపడట్లేదు. సో బి ఇన్ ద బ్రాకెట్స్ హెచ్. నెక్స్ట్ సి ఇన్ ద బ్రాకెట్స్ జి. నెక్స్ట్ డి ఇన్ ద బ్రాకెట్స్ ఎఫ్ అండ్ ఇయర్ ఈ. అన్ని ఫ్రంట్ వ్యూస్ కాబట్టి అన్నిటికి డాషెస్ కన్సిడర్ చేసుకోండి. అండ్ ఇయర్ ఓ, దిస్ వన్ ఈస్ ఓ డాష్. ఓకే, సో ఫస్ట్ పొజిషన్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ సెకండ్ పొజిషన్లో ఏం డ్రా చేయాలి? యాక్సిస్ యాంగిల్ ఎంత? 45 degrees. నా సేమ్ ప్రీవియస్ ప్రాబ్లమ్లో డిస్కస్ చేసినట్టు ఒక పాయింట్ తీసుకోండి. ఫస్ట్ 45 degrees దగ్గర ఒక లైన్ మార్క్ చేసి ఆ లైన్ని ఎక్స్టెండ్ చేయండి. నెక్స్ట్ and measure the distance here. How much it is? Equal to 30 mm. ఆ 30 mm డిస్టెన్స్ ఇక్కడ ఈక్వల్ గా ఉండాలి. అండ్ సేమ్ ఇందాక మనం డిస్కస్ చేస్తున్నట్టు యాంగిల్ ఎంత? 45. నా సో సేమ్ ఇందాక మనం డిస్కస్ చేస్తున్నట్టు ఈ లైన్ ఎలా ఉండాలి? ఎగ్జాక్ట్ దీనికి పర్పెండిక్యులర్ గా ఉండాలి. అండ్ దిస్ లెంత్ షుడ్ బి హాఫ్ ఆఫ్ ద యాక్సిస్ లైన్. సో ఇటు 15 mm, ఇక్కడ 15 mm ఉండేటట్టు మార్క్ చేసుకోండి. And these two should be definitely perpendicular, as well as this length should be, this one is 15 up to here 15 and here 15, and e corner exact reference line ki touch avali. Okay, now listen here, point A ikkada last lo undi kada, point A undi. Next ikkada nunchi ee line varaku ide line lo ee points inni points unnai. Now measure the distance from A to B. A to B వరకు డిస్టెన్స్ మెజర్ చేయండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 8 mm వచ్చింది, అదే డిస్టెన్స్ ఇక్కడ కూడా మార్క్ చేయండి. నెక్స్ట్ మెజర్ ద డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ B టు సెంటర్. ఆ సెంటర్ ఉంది కాబట్టి డైరెక్ట్గా నో నీడ్ టు మార్క్. అండ్ సెంటర్ నుంచి D వరకు ఎంత డిస్టెన్స్ ఉందో మెజర్ చేసుకొని ఆ డిస్టెన్స్ ఇక్కడ మార్క్ చేయండి. ఓకే, అంటే A డాష్, నెక్స్ట్ B డాష్ ఇన్ ద బ్రాకెట్స్ H డాష్, మిడిల్ లైన్ C డాష్ ఇన్ ద బ్రాకెట్స్ G డాష్, and as well as C dash in the brackets G dash, and D dash in the brackets F dash, and here E dash. Okay, ఇప్పుడు ఆ పాయింట్స్ అన్నిటిని యాక్సిస్ హైట్ ఎంత? ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి యాక్సిస్ హైట్ ఎంత తీసుకోవాలి? సేమ్ ఈ యాక్సిస్ హైట్ 50 mm. ఆ కార్నర్స్ అన్నిటిని okay, and here O dash. So just project these points to the bottom. 1, 2, 3, 4, 5, and from here 1. Project these points. ఇక్కడ G ఒకటే లైన్ లో ఉంది, అండ్ H, F ఇవి రెండు ఒకే లైన్ లో ఉంది. థిన్ లైన్స్ తోనే ప్రొజెక్ట్ చేయండి. యాజ్ వెల్ యాజ్ A and E
as well as B and D as well as C. So points project చేసిన తర్వాత listen here. Point G horizontal, point G vertical ఎక్కడ ఉంది? C dash in the bracket, G dash ఉంది చూడండి ఇక్కడ ఉంది. So G horizontal, G vertical. Next H horizontal, H vertical ఇది, H vertical. F horizontal ఇది, F vertical this one. A horizontal and here A vertical. E horizontal and here E vertical. B horizontal and here B vertical. D horizontal and here D vertical. E horizontal and here this one is C horizontal and here C vertical. Okay, and O horizontal and here O as well as this one O is vertical. Okay, first what are the points here? From here A, B, C, D, E, F, G, H and here O. Just meet all the points with free hand only. ఇక్కడ సర్క్యులర్ షేప్ రాదు మనకి, ఎలిప్స్ షేప్ వస్తుంది. మీరు ఫ్రీ హ్యాండ్ తోనే డ్రా చేయండి వితౌట్ కంపాస్. సో జస్ట్ మీట్ ఆల్ దీస్ పాయింట్స్ విత్ ఫ్రీ హ్యాండ్. ఎగ్జాక్ట్ సర్క్యులర్ షేప్ రాదు, వాట్ ఈ కాల్డ్ ఎలిప్స్ షేప్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ టాప్ లో ఉన్న పాయింట్స్ ని థిక్ గా మీట్ చేయాలి. ఇవి డాటెడ్, ఇవి ఎఫ్ ఉంది డాటెడ్ తీసుకోండి, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఈ డాటెడ్ లైన్స్ లో, డి డాటెడ్ లైన్స్ లో, అండ్ రిమైనింగ్ థిక్ లైన్స్ తో మీట్ చేయండి. ఓకే, సో ఇది మన ఆబ్జెక్ట్ కోన్, ఇలా వస్తుంది షేప్ ఆబ్జెక్ట్. ఇక్కడ మనకు కనపడే అన్ని థిక్ లైన్స్ తో, బ్యాక్ సైడ్ ఉన్న డాటెడ్ లైన్స్ తో డ్రా చేసాం. ఇక్కడ యాంగిల్ ఇదే పాయింట్ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ 45 degrees తో ఇక్కడ లైన్, ఈ లైన్ పర్పెండిక్యులర్ గా ఉండాలి, లెంత్ 30 ఉండాలి, ఎగ్జాక్ట్లీ 15 ఇక్కడ టచ్ అవ్వాలి. అవి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. Right on. Next one. Draw the projections of a cylinder of base diameter 30 mm and axis 40 mm long. Cylinder of base diameter 30 mm and axis 40 mm long. Rest with a point of its base circle on HP. Base circle on HP. Rest with a point of its base circle on HP such that the axis is making an angle of the axis is making an angle of 30 degrees to HP and parallel to VP. 30 degrees to HP and parallel to VP. So this is also same as previous problem, but here the small difference is that one is cone and this one is cylinder. So same condition chudandi, axis is inclined to HP, parallel to VP. For that, assuming that perpendicular to HP and parallel to VP.
సో ఫస్ట్ సిలిండర్ కన్సిడర్ చేసుకున్నాం. Cylinder is nothing but both sides circles ఉంటాయి. And here the axis is perpendicular to HP and parallel to VP. So this is the condition. Okay. As well as దీనికి sides ఏమో ఉండదు కాబట్టి ఎలా ప్లేస్ చేసినా no problem. And so in the problem, then what about its front and top views? Front view rectangle and top view circle. Front view rectangle, top view circle. So first ఏ వ్యూ డ్రా చేయాలి మనము? ట్రూ షేప్ ఎక్కడ ఉంది, సర్కిల్ ఎక్కడ ఉంది, టాప్ వ్యూలో ఉంది. టాప్ వ్యూ ఫస్ట్ డ్రా చేస్తున్నాం. టాప్ వ్యూ డ్రా చేయాలంటే VP పాయింట్ ఇక్కడ ఏమి ఇవ్వలేదు, ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ VP ఆన్ VP ఇవ్వలేదు. సో టేకింగ్ సర్టెన్ డిస్టెన్స్ హియర్. అండ్ వాట్ ఈస్ ద డయామీటర్ హియర్? సేమ్, దట్ ఈస్ 30 mm. సో మార్క్ ఏ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ 15 mm రేడియస్. నెక్స్ట్ కంపాస్తో ఈ డిస్టెన్స్ మెజర్ చేసి ఇక్కడ సెంటర్గా తీసుకొని సేమ్ 30 mm డయామీటర్తో ఒక సర్కిల్ డ్రా చేసాం. నౌ సేమ్ టేక్ 8 equal parts, so each one should be with an angle of 45 degrees. Now project all these points. This one is one point, ఇవి రెండు ఒకే లైన్ లో ఉంటాయి. ఇక్కడ ఒక పాయింట్, this one is one, this one is one and this one is one. Then what about front view? ఏమొస్తుంది ఇక్కడ? రెక్టాంగిల్ వచ్చింది. సో సిలిండర్ కాబట్టి రెక్టాంగిల్ వచ్చింది. అదే కోన్ కి అయితే ట్రయాంగిల్ వస్తుంది. ఇవి డిఫరెన్సెస్. అదే ప్రిజమ్స్ కి కూడా అంతే. ప్రిజమ్స్ కన్నిటికి ఫ్రంట్ వ్యూస్ లో రెక్టాంగిల్ వస్తుంది, పిరమిడ్స్ కన్నిటికి ఫ్రంట్ వ్యూస్ లో ట్రయాంగిల్స్ వస్తుంది. ఈ డిఫరెన్సెస్ చూసుకోండి. నా సో ఎగ్జాక్ట్ మిడిల్ పాయింట్ ఉంది కదా, ఆ మిడిల్ పాయింట్ నుంచి స్ట్రైట్ గా ప్రొజెక్ట్ చేయండి. ఎక్కడి వరకు? యాక్సిస్ ఈజ్ 40 mm వరకు ప్రొజెక్ట్ చేయండి. ప్రొజెక్ట్ చేసి ఇక్కడ కార్నర్స్ అన్నిటిని మీట్ చేసేయండి. ఓకే, దెన్ హియర్ ద యాక్సిస్ ఈజ్ హౌ మచ్ హియర్? 40 mm. దెన్ ఇప్పుడు పాయింట్స్ ఎలా ఇవ్వాలి? స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ హియర్ A. సారీ, యాజ్ ఇక్కడ మనం డ్రా చేయాల్సింది ఏంటిది? రెక్టాంగిల్. సిలిండర్ కాబట్టి ఫ్రంట్ వ్యూలో ఇప్పుడే మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాము, రెక్టాంగిల్ వస్తుందని డిస్కస్ చేసుకున్నాం. సో అంటే లైన్స్ అన్ని స్ట్రైట్ గా ప్రొజెక్ట్ చేయాలి. సో మిడిల్ పాయింట్ నుంచి లైన్ స్ట్రైట్ గా ప్రొజెక్ట్ చేయండి. ఎక్కడి వరకు? 40 mm వరకు. అండ్ దిస్ వన్ ఈజ్ ఆల్సో స్ట్రైట్. సో 40 mm వరకు ప్రొజెక్ట్ చేయండి. ఓకే, అండ్ క్లోజ్ దిస్ వన్. ఓకే, దెన్ వాట్ ఆర్ ద పాయింట్స్ హియర్? ఇక్కడ చూడండి సర్కిల్, ఐ మీన్ ఫ్రంట్ వ్యూలో రెక్టాంగిల్ వచ్చింది, అయిపోయింది. దెన్ ఇక్కడ పాయింట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి? ABCDs యాజ్ వెల్ యాజ్ హియర్ A1 B1 C1 అంటే 2 పాయింట్స్ వస్తాయి ఇక్కడ. So A in the brackets A1, B in the brackets B1, C in the brackets C1, D in the brackets D1, E in the brackets E1, F in the brackets F1, G in the brackets G1, H in the brackets H1. Okay, ఇవి పాయింట్స్ వచ్చినాయి. దెన్ వాట్ అబౌట్ ఇట్స్ ఫ్రంట్ వ్యూ? ఫ్రంట్ వ్యూలో పాయింట్స్ ఏమేమి కనపడుతున్నాయని చెప్పినాం. ఈ బేస్ లో ఉన్న పాయింట్సే మనకు కనపడతాయి ఫ్రంట్ వ్యూలో. అంటే ఏమేమి కనపడతాయి? ఫస్ట్ ఇక్కడ A, నెక్స్ట్ B in the brackets ఎగ్జాక్ట్ ఆపోజిట్ ఉంది H, B in the brackets H, C in the brackets G, D in the brackets F and here E. ఇవి పాయింట్స్ అన్ని ఫ్రంట్ వ్యూస్ కాబట్టి డాషెస్ కన్సిడర్ చేసుకోండి. టాప్ ఇవి వచ్చినాయంటే ఆటోమేటిక్గా కింద వస్తాయి. ఇప్పుడు అన్ని వన్ సైడ్ చేసుకుంటే చాలు. ఏ డాష్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ A1 డాష్, హియర్ B1 డాష్ ఇన్ ద బ్రాకెట్స్ H1 డాష్, C1 డాష్ ఇన్ ద బ్రాకెట్స్ G1 డాష్, D1 డాష్ ఇన్ ద బ్రాకెట్స్ F1 డాష్ అండ్ హియర్ E1 డాష్. ఇవి పాయింట్స్. ఓకే, దెన్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ సింపుల్ పొజిషన్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ సెకండ్ పొజిషన్ లో యాక్సిస్ ఇంక్లినేషన్ ఎంత? 30 degrees to HP. సో సేమ్ ఇందాక కోన్కి ఎలా తీసుకున్నాం మనం? ఒక పాయింట్ తీసుకొని 30 degrees లైన్ మార్క్ చేసి దాన్ని ఎక్స్టెండ్ చేసాం. అండ్ వాట్ ఈస్ దిస్ డిస్టెన్స్? హౌ మచ్ హియర్? 30 mm. సో ఆ 30 mm డిస్టెన్స్ ని ఎగ్జాక్ట్ పర్పెండిక్యులర్ గా ఉండాలి. మిడ్ యాక్సిస్ వరకు ఇది 15, ఇది 15 ఉండాలి. ఈ కార్నర్ ఇక్కడ టచ్ అవ్వాలి. ఓకే, టచ్ అయిన తర్వాత మనము ప్రీవియస్ ప్రాబ్లమ్ లో కోన్కి ఎలా డిస్కస్ చేసుకున్నాము? ఆ కార్నర్స్ అన్ని ఇక్కడ ట్రయాంగిల్ వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ కూడా ట్రయాంగిల్ వచ్చింది. ఇప్పుడు ఇక్కడ రెక్టాంగిల్ వచ్చింది. ఇక్కడ పాయింట్స్ డిస్టెన్సెస్ ఇందాక మనం మెజర్ చేసుకున్నాం. ఫస్ట్ పాయింట్ ఇక్కడ ఏముంది? A1 డాష్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ B1 డాష్ ఇన్ ద బ్రాకెట్స్ H1 డాష్ అనే పాయింట్ సర్టెన్ డిస్టెన్స్ లో ఉంది.
ఆ డిస్టెన్స్ ఎంత అనేది మెజర్ చేసుకోండి. ఇక్కడ ఉన్న డిస్టెన్సే ఇక్కడ కూడా ఉండాలి. సో స్కేల్తో ఈ డిస్టెన్స్ మెజర్ చేసుకొని అదే డిస్టెన్స్తో ఇక్కడ మార్క్ చేయండి. దానికి ఏమి ఇవ్వాలి? d1 ఇన్ ద బ్రాకెట్స్ h1. నెక్స్ట్ మిడ్ పాయింట్ ఏముంది ఇక్కడ? c1 ఇన్ ద బ్రాకెట్స్ g1. ఇది అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఈ డిస్టెన్స్ కూడా మనం మెజర్ చేయాలి. స్కేల్తో మెజర్ చేసి ఆ డిస్టెన్స్ ఇక్కడ మార్క్ చేయండి. ఎంత? d1 ఇన్ ద బ్రాకెట్స్ f1 అండ్ ఇయర్ ఇది e1. దెన్ వాట్ ఈస్ ద హైట్ ఇయర్? యాక్సిస్ హైట్ ఎంత? మనం ప్రీవియస్ లో ఈ లెంత్ ఎంత తీసుకున్నామో అదే యాక్సిస్ లెంత్ 40 mm మనం తీసుకుంది. ఇది కూడా 40 mm ఉండాలి. ఇన్ కేసు లేకపోతే ఎక్స్టెండ్ చేయండి, ఎక్కువ ఉంటే ఎరేజ్ చేయండి. నెక్స్ట్ వాటన్నిటిని 40 mm వరకు ప్రొజెక్ట్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ కూడా పాయింట్స్ తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న పాయింట్స్ వస్తాయి. ఏమేమి పాయింట్స్ ఉన్నాయి? a', b' ఇన్ ద బ్రాకెట్స్ h', c' ఇన్ ద బ్రాకెట్స్ g', and here d' in the brackets f' and here e'. Okay, so points are new. Now just project all these points from here. First point, second, third, fourth, fifth, and ikkada unna points kuda project cheyandi. 1 2 3 4 5. Okay, సో ఈ పాయింట్స్, ఈ 5 పాయింట్స్ ప్రొజెక్ట్ చేసాము. ఇక్కడ 5 పాయింట్స్. నెక్స్ట్ టాప్ వ్యూ నుంచి g' నుంచి ఒక లైన్. ఇవి రెండు ఒకే లైన్లో ఉన్నాయి, h and f, అండ్ హియర్ హారిజాంటల్ లైన్, a and e హారిజాంటల్ లైన్, d హారిజాంటల్ లైన్, అండ్ హియర్ c హారిజాంటల్ లైన్. ఓకే, సో ఈ 2 పాయింట్స్ నుంచి వర్టికల్ లైన్స్, ఇక్కడ నుంచి హారిజాంటల్ లైన్స్ ప్రొజెక్ట్ చేసాం. నా అబ్జర్వ్ క్లియర్లీ. ఫస్ట్ పాయింట్ చూడండి, g1 ఇది హారిజాంటల్ లైన్. మరి g1 వర్టికల్ లైన్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి? ఇది g1, ఇది వర్టికల్ లైన్ g1 హారిజాంటల్. మరి ఇక్కడే g కూడా ఉంది, g వర్టికల్ ఇక్కడ ఉంది. ఓకే, సో దిస్ వన్ ఈజ్ g1, దిస్ వన్ ఈజ్ g. ఇవి రెండు వర్టికల్ లో చూసుకుంటే, హారిజాంటల్ లో ఇదే లైన్ లో g అండ్ g1 ఉన్నాయి. ఓకే, దిస్ వన్ ఈజ్ g అండ్ ఇక్కడ ఈ g, రెండు g's సేమ్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ h, ఈ లైన్ ఎవరెవరిది? h1 f1 4 పాయింట్స్ నుంచి పాస్ అవుతుంది ఈ లైన్. ఆ 4 పాయింట్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి చూడండి. ఇక్కడ ఇగో ఇక్కడ h1 ఉంది, ఇది ఒక పాయింట్. నెక్స్ట్ f కూడా ఇదే లైన్ లో ఉంది, సో f1 ఇక్కడ ఉంది. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే h ఇక్కడ ఉంది. ఓకే, h హారిజాంటల్, h వర్టికల్. నెక్స్ట్ f కూడా ఉంది కదా, f ఇక్కడ ఉంది. అవి అయిపోయింది. నెక్స్ట్ a and e హారిజాంటల్, a and e వర్టికల్. ఇక్కడ కూడా 4 పాయింట్స్, a1 e1. సో a1 పాయింట్ ఇది, e1 పాయింట్ ఇక్కడ ఉంది, a పాయింట్ ఇక్కడ ఉంది, e పాయింట్ ఇక్కడ ఉంది. నా ఇక్కడ 4 పాయింట్స్, b b1 d d1. సో దిస్ వన్ ఈజ్ b1 అండ్ d1, b అండ్ d. ఓకే, నా c1. okay, and this one is c1 and here c. okay, ఈ పాయింట్స్ అన్నిటి ఇక్కడ పాయింట్స్ ఇవ్వండి. ఈ వన్స్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ హియర్ a1 b1 c1 d1 e1 f1 g1 h1 a b c d e f g h. just meet all these points. అండ్ ఇక్కడ ఉన్న పాయింట్స్ అన్నిటిని కూడా విజిట్ చేసింది. ఎలిప్స్ టు ఎలిప్స్ ఫామ్ అయ్యి ఆ ఎలిప్స్ అన్నిటిని కార్నర్స్ని మీట్ చేయండి. g1 ఇది g పాయింట్స్, ఇది c పాయింట్స్ మీట్ చేసాం. అండ్ రిమైనింగ్ కొన్ని పాయింట్స్ ఇక్కడ చూడండి, h పాయింట్స్ ఏమో మనకు పైన కనపడుతున్నాయి. అంటే ఇది థిక్గా చేయండి. ఎక్కడి నుంచి? h1 నుంచి h వరకు థిక్గా ఉండాలి. a1 నుంచి a వరకు థిక్గా తీసుకోండి. b1 నుంచి b వరకు థిక్గా తీసుకోండి. నెక్స్ట్ f1 నుంచి f వరకు డాటెడ్ లైన్. సో ఇక్కడ డాటెడ్ లైన్ కంటిన్యూ చేయండి. e1 నుంచి e వరకు ఇది డాటెడ్ లైన్ కంటిన్యూ చేయండి. d1 నుంచి d వరకు ఇది డాటెడ్ లైన్ కంటిన్యూ చేయండి. అప్పుడు మనకు ఆబ్జెక్ట్ ఇలా వస్తుంది. ఓకే.